Good evening, everybody who responded to our invitation for this Dhanaan project. It's a project that each and every one of us want to participate because we came here voluntarily. We are very grateful for your participation and for coming here, sacrificing your time. And on behalf of the organizing committee, we want to thank you all. As you know, the Dhanaan project, as in the pamphlet that you have in your hands, started 2004 with 2 rooms, and now it has expanded largely. And I would like to call for the recitation of the Holy Quran, Brother Jama Ahmed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. First of all, I would like to welcome you all on behalf of the organizing committee for this event. And I really would like to thank you, all of you, for coming. Although you have a very busy schedule, we appreciate for your support and for your time. So thank you so much. waxaan jecelahay runtii aniga oo ku hadlaya magaca dadkii soo qaban qaabiyay xafladan in aan idinka mahadceliyo waqtigiina soo qaybgalkiina imaanshihiina taageeradiina runtii waxaan isugu nimid waa arrin aan wax uga qabanayno dadkeena iyo ummadeena. This is a unique project, Dhanaan project, by formed and started by Young. This is, before anything else, is a moral support for Young, the wonderful work that he did in Danan on behalf of a Somali community, on behalf of a Muslim community. This is something really we cannot put into words. So we would like, before anything else, we would like to say thank you so much. Thank you so much. waxaan rabaa runtii wax walba programkani waa program aad iyo aad cajiib u ah. maxaa yeelay in oo Mr. Young intuu halkan ka tago oo waddankeennii tago oo uu maaragtay dadkeenna wax u qabto, it sends a message to us in intaa ka badan inaguna waxaan qaban karna aan qabanno. marka mar labaad jazakumullahu khairan, soo dhawaada. Thank you so much. Welcome to this event and thank you so much. All right, kusoo dhawaada. magacayga waa Anisa Cawaale, halkaana joogtiina waa New Century School. aad ugu faraxsanahay inaan caawina la soo qayb gasheen, inaan nagala soo qayb gasheen xafladan qiimaha leh. kulligiina aad wajiyadiina u qurux badan
وجعلنا هاي إن نو إماتين وقت كان لقادتين project كان مهم كلجوا ده هلا markii ugu horeysay waxay ahayd 2004 bishii April 26deedii aniga iyo isaga iyo nin kale oo la yiraahdo Charet ma jooga maanta meesha degaanka iyo Charet baa yimid waxaanu arrintaas la wadaagnay Dr. Sadiq nin la yiraahdo isaguna hadda Sweden ku nool inuu dhakhtar meesha ka noqdo qorshahay wateen baa wuxuu ahaa kaliya in loo baahan yahay dhakhtar iyo inuu daawo meesha in la geeyo wax kale oo tabara markaa meel ahayn isaga inoo sheegi doona sidii hore uu mataqaanay uu ku soo bilaabay laakiin markuu noo yimid intaas uu watay Dhanaan baanu tagnay hawshii baanu bilownay clinic ma jirin markaas health post laba qolo health post ah ayaa lagu bilaabay Dr. Sadiq base-ka wax lagu bilaabo waa very important yani markii shaqo la bilaabayo shakhsiga shaqada lagu bilaabayo meesha meel adag bay ahayd duruufteedu aad bay u adkayd in lagu noolaado xataa oo dhakhtar noocaas oo kale inuu meesha tago marka sacrifice badan ayuu dhakhtarkaas sameeyay daawadiina waanu geynay volunteers baanu markaa ku xiriirina hawshii la shaqeynayay principles busad gareeyay marka mabaadi lagu shaqeeyo habaysan waxaa jiray clinic kale oo meelaha ku yaala ama Dhanaan lafteedaba clinic daawadeeda iyo daawada dowladda geyn jirtay marka waxaa laga yaabaa in la lunsan jiray daawada ama suuqa la aadi jiray oo sidii loo baahnaayo dadkii loogu talagalay in la gaarsiin jiray marka mabaadiida hay'adda iyo Dr. Sadiq ay sadgareeyeen waxay ahayd in daawadaasi cidii mutaysatay u qalantay in la siiyo bukaanka u qalmo daawada in la siiyo tabaan in la siiyo oo meel kale aysan marin mabaadiidii noocaas ahayd ilaa maanta way ku shaqeynaysaa 17 sano kadib marka projectigan wuxuu soo maray marxalad kala gedisan odaygu isagoo inta yarta watu yimid laakiin dadaal badan oo uu sameeyay film buu qaaday waa film qaaday odaygu taariikhdiisu film qaadi jiray hadda waa retired laakiin markii uu shaqeynayay shaqadiisu waxay ahayd inuu filmada documentary-ga sameeyo marka Dhanaan shaqada geysay lafteeda waxay ahayd documentary film inuu sameeyay marka film yar oo soo qaaday 2000 ayaa kalifay inuu dadka tusoo yiraahdo dhibaatadan aan soo arkay dadkaana waxay iga codsadeen inaan wax u qabto marka maxaa la ila qaban karayaa arrintaas waxay u suurtagelisay in uu fan fiican soo aruuriyo dad yow kala meeshii keeno banaanka uu seexdo habeenno Dhanaan joogo markii ugu horeysay noo imaanayeen raashin bay wateen laakiin raashinkoodii ma cunin markaan Dhanaan tagnay raashinkii meesha yaalay ay cuneen goat meat-kii ay cuneen ma aysan iska daayeen raashin dambe inay soo qaataan marka banaanku seexdaayo habeenno meesha jooga marka wuxuu ii sheegay mararka qaarkood ku la sheekaystay oo aan Dhanaan joogin oo meelahan westiga jooga inay la yaabeen inuu habeenno Dhanaan soo joogo soo seexdo bal qaarkood inay yiraahdaan markuu yiraahdo may raacaysaan meesha anigu ma tagi karayo ya isagiina halkaan intuu ka taga dadka inuu caawiyo habeenno la soo joogaya marka inagii uga dhaweyn ee ehelkooda ahayn baa laga yaabaa qaarkood inay intay reemagal noqdeen ay u arkaan inay meesha ba tagi kari waayaan si aan u soo gaabino maanta 17 sano baa la marayaa ilaa 400,000 oo qof baa lagu daaweeyay meesha muddadaas dadka lagu daaweynayay dhinac kasta ka yimaadeen garbay ka imaan jireen fiiq dadka yimid baa jiray dadka yimid ceelweyne xataa dadka yimid goday oo magaalo ah weyn ahayd oo mataqaana ilaa hadda ah oo dhakhtar ku yaalo dadka yimid oo lagu daaweeyay baa jira qabri daharre dadka yimid oo lagu daaweeyay baa Dhanaan jira facility-ga meesha yaalay iyo dhakhtarka iyo dadkii markii la weydiiyay meelaha joogteen ama goday ama qabri daharre miyuusan dhakhtar lahayn waxay sheegayeen daawadan aan ku fiicnaanaa daawadana noo fiicano degaanka Soomaalida daawada timaado badanaa waxay ka timaadaa xuduudda ka soo gashaa Soomaaliya quality control-kii loo baahnaa aan soo marin laakiin daawada Dhanaan la geeyo project-ga la xiriira daawo waxa weeye ka timaado dhinaca Adsaba oo quality control martay oo habaysan oo wanaagsan weeye marka 400,000 qof bukaanka ee soo martay ee meesha lagu daaweeyay dhamaantood waxa lagu daaweeyay for free wax lacag lagama qaadaynin shaqaalo aad u tababaran oo wanaagsan oo commitment badan leh
oo 40 gaaraya oo isugu jira neersiyaal, pharmacists iyo dhakhaatiirtii baa meesha joogta. Shaqaalahaasi sida daacadnimada dadka ugu adeegaya mushaarkooda iyo daawadaba mashruuca bixiya. waxyaabo fara badan oo lagu sii darayna way jiraan. biyo nadiif ah meesha leedahay, meel aan biyo nadiif lahayn dee caafimaad ma yaalo. marka biyo nadiif ah loo sameeyey, shabeella laga soo dhaamiyaa. booyad mashruucu leeyahay, booyadaas waxay ka soo dhamaysaa webiga Shabeelle. marka baraag baa dhulka ku jirta, baraagtaas biyaha kor loogu qaadayo oo la gaarsiiyaa elevator reservoir kor saaran. reservoirkaas filter buu leeyahay hoos kaga yaala, biyo nadiif ah oo cad oo kuwan annagu aan ku cabayna hadda caagadaha inoogu jiro kala baa laga cabaa Dhanaan health centerkeeda. runtii facility-ga meesha ku yaala iyo siduu nidaamsan yahay iyo qaabka loo maamulay way adkaan lahayd cid kale hadday gacanta ku qaban lahayd sida in loo maamulo. First, let me say Mahat Senate to Sheikh Mohammed and the organizing committee and all of you for coming here tonight. You've just about heard my only words I speak in Somali, so you'll have to forgive me if I speak in English. And also, I didn't understand a word that Mukhtar said in Somali, so if I repeat him a little bit, I hope you understand. One of the questions I'm always asked is, how did the Danan project get started? Well, I was a filmmaker, and my company had several large projects. One of them involved traveling to 22 countries around the world. And at the time, this was in the year 2000, and at the time there was a big drought and famine in the Horn of Africa and in southern Africa. And I've long had an interest in Africa. As a filmmaker, I've worked in about 50 countries in Africa. And I knew about this drought and famine, and I asked the client if I could take a few days off and go do a story on my own about this drought and famine. They said, sure, as long as you pay the salaries, the per diems, everything else. I said, okay, fine. So a friend of mine worked for the R&R Commission in Ethiopia, and he took us to Gode. And when we got there, there were probably close to 500 or 600 journalists. And the government came and sat us all down and talked to us, and they said, you can go out during the day, but you have to come back every night to Gode because of the fighting in the area. And I didn't want to do a 30-second news story or a 1-minute news story. I wanted to do a documentary. So my good friend from the R&R Commission went, and he, by chance, found the district administrator of the Danan district in Gode. And he talked to him and convinced him to let us go to Gode, to Danan rather, and spend 4 or 5 days there. So the next morning, off we went. There was no road between Gode and Danan at that time. It was just a track across the desert. And it took about 4.5 hours. And we finally arrived in Danan. We were horrified by what we found. Somehow, Danan, and there was an IDP camp in Danan of about 7,000 people. Somehow, the whole place had dropped through the cracks. They hadn't had a food shipment in over a month. They even ran out of water while we were there. And as a filmmaker, I've been in several wars, and I had never just seen people just literally dropping dead around me. So we made this little video, came back to the town where I was living at that time, a small town in Connecticut, showed it to a group of friends, and we said, we want to do something to help these people. And there was no doctor, no nurse, only a handful of medicines in the town and in the IDP camp. So we decided, a key decision, let's do something we think we can probably do. We knew we couldn't, for example, solve the problems of hunger in Ethiopia or the problem of water in the Ogaden. But maybe we could raise enough money to hire a local Ethiopian doctor for a year and give him enough medicines for a year to work there in Danan. So finally, after a few months, we had raised almost $30,000.
And I was pretty stupid or ignorant at the time. I didn't think it all the way through, because all of a sudden I have this money, and then I realized at the last minute, I just can't walk into a country and open up a medical clinic. You need licenses, you need government approval, all that kind of stuff. So I was in a real dilemma, and I thought, who is the highest ranking Ethiopian government official in New York? That's where my office was. And I thought, gee, the UN is here. Why don't I see if I can get in touch with the Ethiopian ambassador to the United Nations? So somehow, by luck, I actually got to speak to him on the phone. And he invited me to come down to his office, and I showed him the video. And as he was watching it, I could see he was getting very emotional. And at the end, his eyes were a little watery, and he said, I'm going to help you. He says, you call me back in 2 weeks. Yes, his name was Abdul Majid, the Ethiopian ambassador to the United Nations. And I went back in 2 weeks, called me down. He said, I'm going to put you in touch with the Minister of Mines of Ethiopia, who was Mahmoud Darir. So I called him. He put me in touch with our great partner, Oda. And we went out, and Oda found this wonderful doctor by the name of Dr. Sadek. And some of you may know him or have heard of him. And he was just wonderful. So on April 26, 2004, almost 18 years ago, we opened a tiny clinic in a 2-room, rundown, abandoned building. And today, that 2-room clinic in that abandoned building has grown into a 32-room hospital where we have over 40 professional workers. And what's equally amazing to me is that to date, we have had over 450,000, that's 450,000 patient visits at our hospital there. And every single one of those people has been treated for free. And what we've done beyond that, we've grown into a more holistic approach where we now have programs, in addition to health, in water, agriculture, education, and economic development. We have a wonderful microloan program, mostly to women, where we've served there's about 7,000 recipients over the years, and amazingly, we have not had one default. Every single microloan has been repaid in full. Now, in addition, we've also grown. We now have a project in the high Andes of Peru in a very remote region. It sits at 4,000 meters high. And we have another project in Mongolia, which is small. So anyway, that's pretty much the history of how the Dhanaan project got started and where we are today. Again, none of it would have been possible without the support of our wonderful partner. Habeen wanaagsan. This is on behalf of the Somali American diaspora and business community. We just want to show this is just a token of a little, this project, I've learned this project about a week ago when I met Engineer Mukhtar. And this has actually been very emotional watching this video. We just want to say thank you so much for your commitment, resilient, and we just want to show you a little bit of our appreciation. Thank you so much. On behalf of the organizing committee, is presenting to Dig Young for your humanitarian work over 17 years in providing healthcare service to the people in Dhanaan, Somali region of Ethiopia. Thank you so much. Video that we have just seen and the generosity of the human spirit that Mr. Richard Young has shown moves us all into at least saying thank you. I'm really moved by the generosity of Mr. Richard Young. It gives us confidence again in the human spirit
But what's also worthy of praise, appreciation is also the work of people like Engineer Mukhtar, who cooperated, who told us how efficient and effective the work, the cooperation between OD and Dhanaan project are. It's also important to appreciate the generosity of the Somali people, as demonstrated by tonight, with the leadership of the Sheikh, that very articulate, sometimes funny Sheikh, who made us laugh while he committed us to donate. So I guess we don't want to take much of your time, but all of Allah's land is mosque. You can pray, but to give life to these people, to the Dhanaan project is worth it. So I'm sorry I'm speaking after the Sheikh has made his appeal and we all donated, but I think we should be moved to support this project. I will conclude by saying thank you very much again, Richard Young. Thank you, Mukhtar, and thank you, Sheikh, for Abdullah, for committing us to be. And thank you, all of you who have generously contributed to this. It's a worthy cause. Thank you very much. waxaan jecelahay inaan ku bilaabo marka koowaad inaan u mahadceliyo qabanqabayaashii noo soo qabanqaabiyey xafladan barakaysan runtii dhammaanteen caawa aan rajeynayo inaynu ilaahay ugu dhawaano ficilka wanaagsan halkan ka dhacay waxaan jecelahay marka hore inaan Soomaali ku hadlo kadibna aan u mahadceliyo Mr. Young oo maaragtay runtii arrin cajiib ah bilaabay oo tusaale u ah waxaan jeclaan lahaa inaan idila wadaago saddex arrimood kooban oo caawa halkan aan u maaragtan ka faa'iiday marka qofku waxa uu qabanayo muhiim ah marka qaarkood in la ogaado laba qofku waxaad arkaysaa inay ka sareyso ama transcend maaragtay diinta dhaqanka qofkii inaydan wax wadaag Mukhtaar hadalkii uu maaragtay ku bilaabay maaragtay speechkiisii oo ahaa waa marka qaarkood in loo sameeyaa binaadnimada in wax loo sameeyaa maaragtay aad arkaysaa inay ka qiimo badan tahay inaad ku bixiso kaliya taa macnaheedu ma inay bedeliso laakiin adigoo eelkaaga iyo qaraabadaadii wax ku bixinaya inaad qof aydan waxba wadaagin aad maaragtay wax ku bixisaa miisaan gaar ah ay leedahay marka taas 10 caawi soo xasuusiyo kawaad weeyaan tan labaad mas'uuliyadda danta guud yaa garta qofka garta bay u taalaa dan mas'uuliyadda sideedaba qof kasta ma saarnaa shakhsiga garta bas ayay saaran tahay marka ninkaas waxaan hubaa inay jiraan shakhsiyaad isoo kala ah oo jaaniba u tagay deegaankan filmaan ka soo duubay journalayaal maaragtay journalistayaal ahaa laakiin iska soo noqday gurigoodii ku soo noqday laakiin isagu uu gartay in mas'uuliyad kale uu isa saaro inuu maaragtay wanaag uu ku soo ziyaadin karo marka danta guud cidda garata bay u taalaa marka taana waa ku mahadsan yahay wixii aan maaragtay videogan daawanaynay dadaalkii uu maaragtay Mr. Young xaqiiqdii 8 qof oo kalsooni isku qabo oo ka fikiraya dan guud oo isxil qaaday inay ka maaragtay ka awood badan yihiin dad badan oo kalsooni lahayn taas waxay muujinaysaa shakhsiga ka fikirayo in uu howl fuliyo inuu maaragtay guul ka gaari karo dhammaanteen markii ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa qof walba deeq ka bixiyay halkan markaan u fiirsho gobolka Minnesota oo aan joogno dhanka caafimaadka kaliya oo wax kale lagu darin sanadkii waxa ku baxdaa $60 bilyan bal ka fikirtaas dadka ku nool degaanka Soomaaliyeed
iyo gobolka Minnesota waxaa u malaynaysaa inay waxooga isu dhow yihiin mas'uuliyadda gaarna saaran dadka qurbaha joogo oo alxamdulillah ilaahay noo barakeeyey ganacsigan maaragtay nala siiyey waan ognahay dowlad ahaan markaan u fiirino dhaqaalaan ku bixino dadkeena Soomaaliyeed alxamdulillah aad iyo aad bay ugu faa'iideen runtii xaqiiqdii waa taas khaasatan dhanka caafimaadka iyo meelo badan mid kale waxaan leenahay fursad qaali ah cid kala haysan fursaddaas ee tahay gargaarka kalimaha dhaqaale gobolka Minnesota gargaarka caafimaadka wadamo badan buu geeyaa oo dad isxil qaaday oo iskooda wax u qabanayo maanta haddaan ii sheego community-ga Jamaicanka oo ku yar gobolka Minnesota qalabka iyo gargaarka wadankooda ay u diraan dadka Soomaalida gobolka ku nool kama faa'iidaan sababta waxaa keenaysaa dad oo isxil qaado oo ma aragtay ka fikirayo si wanaaga si tameel u gaari lahaa. Thank you so much for coming and donating tonight. And thanks, Mr. Young, specifically for taking this path to help the people of Dhanaan on a humanitarian ground. Thank you so much. I would like to share with you that we pledged. We pledged. It's not yet. We did not yet turn it into money, but it is in our pledge forms, and the total is $87,850. We expect and we hope that it will come in, and it will. Yeah, there's a check with him, right? Yeah, but we have some others. Even we have some cash, but it's not all. I mean, even 10% of it, or let me say, 15% of it is not in yet. But we expect that it will come in, and it will materialize into becoming money. And Mr. Young, specifically, I would like to say that this is the Somali way. We don't bring money here in our conferences, in our meetings, in our fundraising events, but we pledge. But hopefully it will come in. It might take time. It might take time to come in. I want you to peer with us. Okay? So culturally, the money is pledged, and then it takes time to come in. So we might be within a month, or we don't know. We cannot say exactly the time, but inshallah, we hope that it will come in. We will work. The organizing committee is going to work day and night to make sure that this money this pledge turns into money, inshallah. And we need your dua in order the money to come in, inshallah. Inshallah, waxaan ku codsanayaa on behalf of the organizing committee, inshallah ta'ala, please pledge si qof wala uu pledge gareeyay inshallah ta'ala inuu soo dadaalo waa lagu soo wici waxaan rabnaa wuxuu inala joogaa waqti yar so inshallah ta'ala waxaan rabnaa inaan soo dadaalo maybe aan soo dadaalo week usbuucan yeesana iga badan inshallah ta'ala mudanayaal iyo marweyn waan salaamayaa si niyad leh mastriyaan asnagana aad baan ugu faraxsanahay caawa wuuna dhaqaajiyay iyo injineerka oo meel fog nooga yimid oo noo keenay runtii mashruucan uu ka badnaan lahaa waxa cadayga haysaa macnaha inta yarta iyo maarta ka badan baa la heli lahaa marka haddana in lagu dayo yaalo quman arrintaas soo jeedinay waxa weeye dadkeena caawa arkay waa inaan iska barno liis loo sameeyo dad aan la raadinin oo marka dad annual ah oo lagu xisaabtamo inaan noqon aniga diyaar baan u ahay sanad kasta in macnaha mashruucaas waxa ugu deeqo mashruucyo kale waan ku jirnaa laakiin sida qoraxa international iyo kuwa kale marka saasaan soo jeedinayaa marka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo sheekh abu fadli ilaahay khayr ha siiyo oo caawa maartay arrintan qayb weyn ka qaatay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro oo walaadiisa ilaahay asboo sheekh walaadada waa la duceeyaa qudhigooda
ayagoo dadku ma u duceeyaan moogta marka waan ku duceynaa asalaamu calaykum waraxmatullah